Today we will discuss the methods of gene transfer. Practically, bacteria adopt these 4 techniques by which they transfer their gene from one species to other species. The information from this transformation, transduction, conjugation and transposons, these 4 techniques is really important by which the genomic property of bacteria, mostly the drug resistancy, toxin production, pathogenicity is transferred from one species to other species. Sometimes it depends on the genetic homology. That means homology between the chromosomes, between the plasmids. And sometimes, irrespective of the homology, bacteria can transfer their genomic products to other species. The most important thing is that drug resistancy is transferred from one species to other species. A real threat, and bacteria, by transferring their genomic products, they supply the survival benefit to other species, by which they can survive the challenge of antibiotics. Transformation is a process by which bacteria can acquire the environmental free gene and can transform their genomic products, their gene, into a new one. The free genes from live cells which are present in the environment, they can collect it by their unique mechanism, and this mechanism is called transformation. Example, this is a picture of gram-positive diplococci. Gram-positive diplococci, flame-shaped, these 2 diplococci, and an unique capsule surrounding it. So it is a picture of Streptococcus pneumoniae. This Streptococcus pneumoniae is capsulated. Capsule is the virulence factor, you know, and by this capsule, they can produce the virulence, they can produce some damage to the host cell, and by which their pathogenesis is formed or done. Streptococcus pneumoniae is the causative agent of pneumonia in human being. So, the capsule is the virulence factor. But sometimes, this capsule may not be there. Due to repeated culture or some mutations, they can lose their capsule. In that case, Streptococcus is avirulent. সেই Streptococcus থেকে কোনো ক্ষতি হবে না। যদি ক্যাপসুলেটেড Streptococcus হয়, সেই একমাত্র ড্যামেজ করতে পারে। Now, if we introduce a mixture of freshly prepared capsulated pneumococcus and introduce it into a mice, কি হবে mice? It will die. মরে যাবে। At the same time, if the non-capsulated strain is injected, nothing will happen because it is avirulent, non-virulent. But if we prepare a mixture of capsulated strain and non-capsulated strain and introduce it into a mice, অদ্ভুত ব্যাপার দেখা গেল, মাইসটা মারা গেল।
এখানে একটা ব্যাপার ঘটলো, তোমরা লক্ষ্য করে দেখো, এই যে ক্যাপসুলেটেডটা আমরা যেটা ইন্ট্রোডিউস করেছি সেটাকে যদি আমরা হিট কিল্ড করি, if the strain is heat killed, non viable, তাহলে কি হচ্ছে, ওর তো প্যাথোজেনিসিটি থাকছে না, ওর তো ক্যাপসুল থাকলেও ও তো প্যাথোজেনেসিস করতে পারবে না, হিট কিল্ড। সো হিট কিল্ড pneumococcus capsulated mixed with non capsulated strain, তাহলে কি হলো, তাহলে মারা গেল, তাহলেও মারা গেল। এটা একটা অদ্ভুত ব্যাপার। আমরা ক্যাপসুলেটেড স্ট্রেনটাকে হিট কিল্ড করেছি আর অ্যাবিরুডেন্ট স্ট্রেনের সঙ্গে মিশিয়ে দিয়েছি, তাতেও সেই মাইসটা মারা গেল। এক্সপেরিমেন্ট, গ্রিফিথ এই এক্সপেরিমেন্টটা করে প্রমাণ করলেন যে ডেড ব্যাকটেরিয়া আর অ্যাভিরুলেন্ট বা নন ভিরুলেন্ট ব্যাকটেরিয়া এই দুটোকে যদি আমরা মিক্স করি, ডেড বা হিট কিল স্ট্রেনটা যদি ক্যাপসুলেটেড হয়, তাহলে অ্যাভিরুলেন্ট বা নন ভিরুলেন্ট যে স্ট্রেনটা, that can acquire some genomic properties from the dead one, or dead bacteria can transfer some genomic properties to the non-capsulated one and can produce a capsulated viable strain. তাহলে কি দাঁড়ালো, এক্সপেরিমেন্ট থেকে গ্রিফিথ প্রমাণ করে দিলেন যে একটা হিট কিল্ড ক্যাপসুলেটেড স্ট্রেন যদি আমরা একটা অ্যাভিরুলেন্ট নন ক্যাপসুলেটেড স্ট্রেনের সঙ্গে মিক্স করি, তাহলে ওই হিট কিল স্ট্রেনের কিছু জেনোমিক প্রপার্টিজ এই অ্যাভিরুলেন্ট স্ট্রেন নিয়ে নিতে পারে এবং নিয়ে ক্যাপসুলেটেড ভিরুলেন্ট স্ট্রেন তৈরি হয়ে মাইসটাকে মেরে দিল। ইউনিক প্রপার্টি অফ জিন ট্রান্সফার, and this property is known as transformation. Is it clear? So এই ট্রান্সফরমেশনের পরে আরেকটা ইম্পর্টেন্ট প্রসিডিওর এলো, দ্যাট ইজ ট্রান্সডাকশন। এই ট্রান্সডাকশনটা সম্পর্কে তোমরা খুব ভালো জানো। দিস ইজ ফাজ মেডিয়েটেড, ব্যাকটেরিওফাজ। ব্যাকটেরিওফাজ ইজ এ ভাইরাস, অ্যান্ড প্রত্যেকটা ব্যাকটেরিওফাজের একটা পার্টিকুলার ব্যাকটেরিয়া আছে দ্যাট ইজ স্পেসিফিক টু এ ব্যাকটেরিয়া। যেমন টক্সফাজ, টক্সফাজ হচ্ছে কর্নিব্যাকটেরিয়াম ডিপথেরিয়ার জন্য স্পেসিফিক। সে আর কোনো ব্যাকটেরিয়াকে চেনে না, সে কর্নিব্যাকটেরিয়াম ডিপথেরিয়াকে অ্যাটাক করে এবং কর্নিব্যাকটেরিয়াম ডিপথেরিয়ার মধ্যে টক্স জিন ইন্ট্রোডিউস করে। সো দ্য অ্যাভিরুলেন্ট, দ্য নন ভিরুলেন্ট কর্নিব্যাকটেরিয়া নাও কি হলো, it becomes virulent cornybacteria. So cornybacteria diphtheria normally present in our throat, it is normally present in our throat, but when the beta phage or the tox phage introduce its gene inside the cornybacterium diphtheria, only then it is pathogenic, only then it can produce diphtheria, otherwise no. So in spite of the commensalism, in spite the cornybacterium diphtheria is commensal, it cannot produce, so that it cannot produce diphtheria. But whenever the tox phage introduce the tox gene inside the cornybacterium diphtheria, only then it can produce diphtheria. It is a catch question in examination that cornybacterium diphtheria is commensal, but how it can produce disease? The answer is that. So this is the example of transduction. The beta phage or particular phage that can introduce their genomic products inside the bacteria and can produce the special strain, a transformed strain, which is lethal, which is dangerous. This particular transduction may be generalized, may be restricted. When, after transduction, when the phage introduces the genomic product inside, it multiplies. Phage is a virus, it hijacks the pathway of the metabolic pathway of bacteria, and by which it synthesizes its own genomic products. অনেকগুলো ফাজ তৈরি হয়ে গেল, and during the process
ফাজ তার নিজের জিনটাকে মাল্টিপ্লাই করবে তো, বাট ডিউরিং দ্য প্রসেস সামটাইমস কি হয়, স্মল পিসেস অফ দি হোস্ট সেল জেনোম ইজ ইন্ট্রোডিউসড ইনসাইড দ্য ফাজ। ফাজ তার জিনটাকে মাল্টিপ্লাই করবার জন্যই ঢুকেছিল ব্যাকটেরিয়াতে, কিন্তু ডিউরিং দ্য প্রসেস অফ রেপ্লিকেশন, ডিউরিং দ্য প্রসেস অফ মাল্টিপ্লিকেশন, সাম পোর্শন অফ দ্য ব্যাকটেরিয়াল ডিএনএ সেটা কিন্তু ইন্টিগ্রেট হয়ে গেল ফাজের মধ্যে। সো দ্যাট ফাজ যে তার নিজের জিনটাকে স্যাক্রিফাইস করেছে, হোস্ট সেল জিন নিয়ে নিয়েছে, দ্যাট ইজ অ্যাকোয়ারিং দ্য হোস্ট সেল প্রপার্টি ইনসাইড ইট and sacrificing its own multiplication gene in exchange. নিজে যে মাল্টিপ্লাই করতে পারবে তার হয়তো কিছুটা জিন স্যাক্রিফাইস করে হোস্ট সেলের জেনোমিক প্রপার্টিজ নিয়ে নিল। নাও দিস পার্টিকুলার ফাজ হ্যাভিং দ্য নিউ প্রপার্টি যদি আরেকটা ব্যাকটেরিয়ার মধ্যে ইন্ট্রোডিউস হয় ডিউরিং দ্য মাল্টিপ্লিকেশন, তাহলে কি হবে, দ্য জেনোমিক প্রপার্টি অফ দ্য ফার্স্ট ব্যাকটেরিয়া ইজ নাও ইন্ট্রোডিউসড ইনটু দ্য সেকেন্ড ব্যাকটেরিয়া, বাই হুইচ দ্য ব্যাকটেরিয়া can be a virulent one. প্রথম ব্যাকটেরিয়ার জেনোমিক প্রপার্টিজ তা ফাজের মধ্যে দিয়ে দ্বিতীয় ব্যাকটেরিয়ায় চলে গেছে। তাহলে এটা একটা ট্রান্সডাকশন ইজ এ প্রসেস বাই হুইচ জিন ক্যান বি ট্রান্সফার্ড। নাও জেনারেলাইজড প্রপার্টি হলো যে কোনো একটা সেগমেন্ট নিয়ে গেল ডিএনএ। রেস্ট্রিক্টিভ কি হলো, একটা পার্টিকুলার সেগমেন্ট, যেমন যেটা করেছে কর্নিব্যাকটেরিয়া, ওই ফাজ টক্স ফাজ শুধু টক্স জিনটাকে নিয়ে সে চলে গেছে, টক্স জিনটা নিয়ে ইন্ট্রোডিউস করে দিয়েছে, তাহলে সেটা রেস্ট্রিক্টেড হলো। সিমিলারলি আবার একটা ক্লাসিফিকেশন আছে, সেটা হচ্ছে লাইটিক ফাজ অ্যান্ড লাইসোজেনিক কনভার্সন। লাইটিক ফাজ হচ্ছে যখন ফাজটা অনেকগুলো ফাজের হেড তৈরি হয়েছে, যে হোস্ট সেল সে আর অ্যাকোমোডেট করতে পারছে না, তখন লাইসিস হয়ে গেল, ও বেরোবার সময় হোস্ট সেলটাকে ভেঙে দিয়ে নষ্ট করে বেরিয়ে গেল। দ্যাট ফাজ ইজ লাইটিক ফাজ। লাইসোজেনিক কনভার্সন যখন ব্যাকটেরিয়া বা হোস্ট সেল জেনোমের মধ্যে ফাজের ডিএনএটা ইন্টিগ্রেটেড হয়ে থেকে গেল, ওয়েটিং ফর দ্য স্টিমুলাস, যে কখন একটা স্টিমুলাস আসবে আমি আবার হয় ফেটে বেরোবো, নইলে জেনোমে ইন্টিগ্রেটেড হয়ে থেকে যাবে। দ্যাট ইজ লাইসোজেনাইজেশন। ক্লিয়ার? তাহলে ওটা রেস্ট্রিক্টেড হতে পারে, জেনারেলাইজড হতে পারে অন দ্য বেসিস অফ জেনোমিক প্রোডাক্ট, কতটুকু সে নিচ্ছে, যে কোনো র্যান্ডমলি নিয়ে গেল জেনারেলাইজড, আর রেস্ট্রিক্টেড হচ্ছে স্পেসিফিক্যালি টক্স জিনটা নিয়ে গেল, সেটা রেস্ট্রিক্টেড। লাইটিক সেলটাকে ভেঙে দিল, আর লাইসোজেনিক কনভার্সন হচ্ছে জিনোমে ইন্টিগ্রেশন হয়ে রইল। ভেরি সিম্পল, এবার শুধু বই পড়লেই হয়ে গেল, আর বেশি কিছু এর মধ্যে লেখার নেই। বেশ, চলে এসো কনজুগেশন, the most efficient method of gene transfer. Question: describe the methods of gene transfer. Please write all these methods: transformation, transduction, conjugation, and transposons. Write down the most important or efficient method of gene transfer. Sir, conjugation is the most efficient method. Question is why? If you ask me, sir, why conjugation is the most efficient method, my answer is that conjugation, irrespective of the genetic homology of bacteria, can transfer their genomic products to interspecies level or interspecies level. মানে কি দাঁড়ালো, মানে এটা হচ্ছে এফিশিয়েন্ট মেথড অফ জিন ট্রান্সফার হচ্ছে কনজুগেশন। ওয়াই? কারণ এটা নিজেদের স্পিসিসের মধ্যেও জিন ট্রান্সফার করতে পারে। একটা স্টাফিলোকক্কাস একটা স্টাফিলোকক্কাসকে দিতে পারে, একটা ইকোলাইকে দিতে পারে, তাছাড়াও একটা ইকোলাই থেকে একটা এন্টেরোকক্কাসে যেতে পারে, একটা ইকোলাই থেকে সালমোনেলাও যেতে পারে। তাহলে ইরেসপেক্টিভ অফ দ্য স্পিসিস এ কিন্তু জিন ট্রান্সফার করতে পারে। দ্যাটস ওয়াই ইট ইজ দ্য মোস্ট এফিশিয়েন্ট মেথড। অন্যগুলোর ক্ষেত্রে নয়। ট্রান্সডাকশনের ক্ষেত্রে কি হয়েছিল? ট্রান্সডাকশনের ক্ষেত্রে ব্যাকটেরিওফাজ ইজ লিমিটেড। ব্যাকটেরিওফাজ একটা পার্টিকুলার ব্যাকটেরিয়ার জন্য লিমিটেড, সেই ফাজের জন্য সেই ব্যাকটেরিয়া আছে, অন্য ফাজ অন্য ব্যাকটেরিয়ার জন্য নেই, সব ব্যাকটেরিয়ার জন্য ফাজ নেই, লিমিটেড। এবং একটা স্পিসিসকেই, কর্নিব্যাকটেরিয়াম মৃত্যুদের জন্য একটা বিটা ফাজ বা টক্স ফাজ, সে অন্য কোনো ফাজকে অ্যাটাক করবে না, সুতরাং জিন ট্রান্সফারও ঘটবে না। কর্নিব্যাকটেরিয়ার মধ্যেই ঘটেছে ট্রান্সডাকশন। ট্রান্সফরমেশন কি হয়েছে?
সেখানে হয়েছে কি ক্যাপসুলেটেড নিউমোকক্কাস থেকে একটা স্পিসিস থেকে আরেকটা স্পিসিসে গেছে, একটা নিউমোকক্কাস থেকে আরেকটা নিউমোকক্কাস, ক্যাপসুলেটেড নন ক্যাপসুলেটেড। ভেরি রিসেন্টলি জানা গেছে যে এই ট্রান্সফরমেশনের একটা কম্পিটেন্সি ফ্যাক্টর আছে। এই কম্পিটেন্সি ফ্যাক্টরটা কি? সেটা হচ্ছে এর এবিলিটি to transfer gene from one species to the same species or maybe in different species. এটা very recently জানা গেছে। To some extent transformationেরও খানিকটা ক্যাপাসিটি আছে, but not like conjugation. This is the best method, this is the most important and specific method of gene transfer is conjugation. তাহলে যদি প্রশ্ন আসে তাহলে conjugation is the answer. এবার conjugationে আমরা আসি। একটা ব্যাকটেরিয়া with the double stranded chromosome, DNA material, double stranded. This is plasmid, extra nuclear DNA material, extra nuclear cytoplasm e ache. This is plasmid. Now different type of plasmids are there. অনেক রকমের plasmid আছে। This particular plasmid, it has the unique property of forming sex tube. Unique property of forming sex tube. What is this sex tube? Bacteria fimbria আছে, different type of fimbria তোমরা জানো, flagella and fimbria. Flagella is the molecule of locomotion, movement এর জন্য flagella লাগে, and fimbria is the molecule by which the adhesion is done. তাই না? তাহলে adhesive propertyটা কে দেয়, adhesionটা কে দেয়? This is fimbria. And this is nothing but a modification of fimbria. Fimbrial modification হচ্ছে the sex tube. But the hollow sex tube formation is a unique characteristics and unique property of this particular plasmid, is known as F plus plasmid. F stands for fertility factor. Fertility factor. Fertility factor. Having this F plasmid. Now with this, bacteria can form the hollow fimbria or sex tube, by which the genomic property from plasmid is transferred to another bacteria. That bacteria, the first bacteria is, this is F plus because having this fertility factor plasmid, and this bacteria is F minus having no such plasmid. এই প্লাজমিডটা নেই যে, তার নাম হচ্ছে F minus. ফিমেল ব্যাকটেরিয়া, দিস ইজ মেল ব্যাকটেরিয়া, ফিমেল ব্যাকটেরিয়া বলে আমরা বলি। আইডিয়ালি ফিমেল ব্যাকটেরিয়া বলে কিছু হয়।
So the male one having this particular plasmid can transfer its plasmid to the F minus with the help of, এটা কি ধরে নাও এখন A plus, তাহলে কি হচ্ছে A by hollow viscous hollow টিউব এর প্লাজমিডটা ওয়ান স্ট্র্যান্ড অফ দিস এটাকে ট্রান্সফার করে দিল, একটা স্ট্র্যান্ড এখানে পাঠিয়ে দিল। তাহলে F মাইনাসটা কি হয়ে গেল? এটা যদি F মাইনাস হয় তাহলে F মাইনাসটা এখন F প্লাস হয়ে গেল with the transfer of this fertility factor. So the plasmid having this particular F factor is known as F plus plasmid. F plus plasmid can transfer its genomic property to F minus or female plasmid through the fimbria, and now the F minus property is gone, it is now F plus. So maleness can be transferred. The maleness of one plasmid can be transferred to the F minus. এটা কি বোঝা গেছে? কিছু কিছু প্লাজমিডের F ফ্যাক্টর থাকে, ফার্টিলিটি ফ্যাক্টর থাকে। ফার্টিলিটি ফ্যাক্টরটা কি ফিমরিয়ায় তৈরি হয়, এরকম একটা কি তৈরি হয়, এই যে একটা হলো অর্গান তৈরি করেছে, তাই তো? এর মধ্যে দিয়ে সেক্স টিউব বলে, এর মধ্যে দিয়ে জেনোমিক প্রপার্টিটা সে ট্রান্সফার করতে পারে। প্রথমে একটা স্ট্র্যান্ড চলে গেল, সেই স্ট্র্যান্ডটা তারপর কমপ্লিমেন্টারি স্ট্র্যান্ড তৈরি হয়ে গেল, আর এর যে একটা স্ট্র্যান্ড চলে গেল এখানেও আরেকটা কমপ্লিমেন্টারি স্ট্র্যান্ড তৈরি হয়ে গেল, দুটোই কমপ্লিমেন্টারি দিয়ে তৈরি হয়ে গিয়ে দুটোই আলটিমেটলি F প্লাস হয়ে গেল F মাইনাস থেকে। তাহলে এটা একটা প্রসিডিওর যেখানে মেলনেস ইজ ট্রান্সফার্ড। এটা বোঝা গেছে কি? এটা বুঝতে পেরেছো তো? এটা সিম্পল। কি সবাই মনে হচ্ছে একটু খুশি দাও? এটা বুঝেছো তো যে ফার্টিলিটি ফ্যাক্টরটা একটা প্লাজমিডের মধ্যে দিয়ে একটা জায়গা থেকে আরেকটা ব্যাকটেরিয়া চলে গেল, এর মধ্যে কিছু নেই। যখন চলে গেল তখন একটা সেক্স টিউব ফরমেশন হলো, ছবি আঁকতে হবে। এটা ছবি না আঁকলে আমরা কোনো নম্বর দিতে পারবো না, কারণ তুমি বুঝেছো কিনা এটা একমাত্র এই ছবিতে প্রমাণিত হয়, তোমার লেখায় আমরা বুঝতে পারবো না। ভালো, তুমি ছবি এঁকে দিলেই আমরা খুশি, আর কিচ্ছু লাগবে না। কনজুগেশনে এই ছবিটা আঁকতেই হবে। তাহলে এটা হচ্ছে F প্লাস প্লাজমিডের কি করে মেলনেসটা ট্রান্সফার করে সেটা আমরা বুঝলাম। সিমিলারলি ক্রোমোজোমাল জিন সেটাও কিন্তু খুব মনে করো এটার প্লাজমিডটা এরকম, তাই এটার ক্রোমোজোমটা এরকম, now here the F plus plasmid sometimes can transfer its chromosomal gene to the bacteria that is F minus. F minus কে ক্রোমোজোমাল জিন, আগেরটা প্লাজমিড গেছে, now the chromosomal gene, chromosomal properties from chromosome, one strand from chromosome can be directly transferred to F minus bacteria. This particular procedure is known as high frequency recombination. This is known as high frequency recombination. বোঝা গেল? প্লাজমিড ট্রান্সফার হয়েছে, আগেরটা F ফ্যাক্টর A প্লাস হয়েছে। এবার ওই A প্লাস ব্যাকটেরিয়া can transfer its chromosomal gene very rapidly by a very efficient method is known as high frequency recombination. The genomic property or one chromosome, one strand can be transferred to the F minus bacteria. But by which
the maleness of the bacteria is not transferred. F minus ই থেকে গেল। কারণ কি? During the process, after some time, the sex tube is deleted. যখন জিন ট্রান্সফার হচ্ছে, during the process, the complete gene transfer হলো না। আগেরটার ক্ষেত্রে প্লাজমিড ফার্টিলিটি ফ্যাক্টর is completely transferred. এখানে ফার্টিলিটি ফ্যাক্টর ট্রান্সফার হওয়ার আগেই এটা কিন্তু কেটে গেল, সেক্স টিউব অফ হয়ে গেল। So the maleness is not transferred. বোঝা গেছে? তার মানে F মাইনাসটা F মাইনাসই রয়ে গেল, but it now acquires the certain genomic properties of from the chromosome, and which is known as high frequency recombination. But in high frequency recombination, maleness is not transferred. Before it transferred the maleness, the sex tube had gone. বোঝা গেছে কিনা বলো? হাই ফ্রিকোয়েন্সি রিকম্বিনেশন বোঝা গেছে কিনা বলো? যে বোঝনি হাত তোলো, আমি আবার বলি। কার ঢোকেনি মাথায় বলো? এটা বুঝতেই হবে, কারণ ছবি আঁকতে হবে, পরীক্ষায় আসেই। ক্লিয়ার না? আবার বলবো? বোঝা গেছে? বুঝতে পেরেছ? বলো, কোনো অসুবিধা থাকলে আমি আবার বলছি। আবার বলবো? বোঝা গেছে? তোমরা বুঝেছ? বেশ, তাহলে এটা হলো হাই ফ্রিকোয়েন্সি রিকম্বিনেশন। আমরা আগের দিন বলেছিলাম এটা ক্রোমোসোমাল আর এটা প্লাজমিড। Now, extra chromosomal material, genetic material is plasmid. Sometimes plasmid may remain integrated with the chromosomal gene. তাকে আমরা কি বলেছিলাম? এপিসোমাল ফর্ম। Isn't it? তাকে বলেছিলাম এপিসোমাল ফর্ম। Sometimes this episomal form, প্লাজমিডটা চলে গেল, প্লাজমিডটা ইন্টিগ্রেটেড হয়ে গেছে এখানে জিনে, তাই প্লাজমিড তো নেই, তাই না? দিস ইজ এপিসোমাল ফর্ম, বাট সামটাইমস ইট ক্যান রিভার্ট ব্যাক, এটা আবার চলে আসতে পারে। আবার তার প্লাজমিড বা ফ্রি স্টেটে চলে যেতে পারে। তাহলে ইন্টিগ্রেটেড ফর্ম সেটা কিন্তু আনস্টেবল। Plasmid, when it is in integrated form, it is known as episome, but that form is reversible. Sometimes it can revert back to its own form in the free form. But during the process, কি হতে পারে? It can carry some portion of the host cell DNA, host cell ক্রোমোসোমাল ডিএনএ, কিন্তু এটা আসবার সময় যখন এসছে তখন এখান থেকে একটুখানি ক্রোমোসোমাল ডিএনএ নিয়ে চলে এলো। না, এই যে ক্রোমোসোমাল ডিএনএ নিয়ে প্লাজমিড চলে এলো, এটা প্লাজমিডকে একটুখানি চেঞ্জ করলো, কারণ ক্রোমোসোমাল ডিএনএ একটুখানি তার সে নিয়ে এসছে, তার কোনো স্পেশাল ক্যারেক্টারিস্টিক্স সে নিয়ে এসছে। তাহলে এই ফর্মটাকে কি বলে? বলে এফ prime. That particular form of plasmid is known as F prime. তাহলে আমরা কি বলেছি? A plus, F minus. Maleness can be transferred. F minus টা F plus হয়ে যেতে পারে। আমরা বলেছি sometimes F plus plasmid তার chromosomal material কে ট্রান্সফার করতে পারে to other cells, other bacteria, and that process is known as high frequency recombination. আর কি বলেছি?
আর বলেছি যে sometimes the chromosomal by plasmid matrix may be integrated with the chromosome, which is known as episomal form, and it can once again revert back to its own form. Plasmid আবার ফিরে আসতে পারে নিজের ফর্মে, and during that time it can take a pinch of DNA material of the host cells বা chromosomal material with it, and that form is known as F prime. Clear? Now this F prime bacteria with the help of sex tube can transfer this plasmid, এই প্লাজমিডটা ট্রান্সফার করতে পারে সেক্ষেত্রে ওই এফ প্রাইম যেটা হলো সে যে ব্যাকটেরিয়াকে ওই তার ম্যাটেরিয়াল প্লাজমিড ম্যাটেরিয়ালটাকে ট্রান্সফার করবে তাকেও এফ প্রাইম বলা যায়, because the special character is there, স্পেশাল ক্যারেক্টারটা থাকবে এখানে, তাই একে এফ প্রাইম বলা যায়। তাহলে এক্ষেত্রে এটা ট্রান্সফার হলো, and that transfer is complete, that's why it is F prime can be transferred. বোঝা গেছে? Another important property is RTF, or resistant transfer factor of plasmid. A resistant transfer factor is a combination of RTF plus R factor. What is this R factor? The R factor হচ্ছে resistant gene. Bacteria can transfer almost about 5 to 10 drug resistant gene at a single go to other bacteria. The multiple drug resistant gene like chloromphenical tetracycline, sulfonamide, like 4 genes are there, which was initially detected in Shigella in Japan. জাপানে ওরা কাঁচা মাছ খায়, তো এই কাঁচা মাছ থেকে অনেক সময় সি ফিশ গুলো থেকে অনেক সময় ড্রাগ রেজিস্ট্যান্ট জিন একটা ব্যাকটেরিয়া থেকে তার মধ্যে আছে, সেখান থেকে সে হিউম্যানে ট্রান্সমিটেড হয়ে গেল, সিজেলায় চলে গেল। তো সাইমালটেনিয়াসলি একসঙ্গে 4-5টা ড্রাগ রেজিস্ট্যান্সিও ট্রান্সফার হয়ে যেতে পারে, যেহেতু এই আর ফ্যাক্টরের মধ্যে দিয়ে সেটা ট্রান্সমিটেড হয়। তো এই আর ফ্যাক্টর ইজ দ্য রেজিস্ট্যান্ট ফ্যাক্টর। সেই রেজিস্ট্যান্ট ফ্যাক্টরগুলো প্লাজমিডের মধ্যে দেখো এই এক একটা আর ফ্যাক্টর, এগুলো সব একটা করে আর ফ্যাক্টর, 5টা ড্রাগ রেজিস্ট্যান্ট জিন প্লাজমিডের মধ্যে ইন্টিগ্রেটেড হয়ে থাকতে পারে। কিন্তু এই ট্রান্সফারের সময় এ কিন্তু আর ফ্যাক্টর নিজে নিজে কিন্তু ট্রান্সফার হতে পারে না। It requires the resistant transfer factor, the transfer property, এই ট্রান্সফার প্রপার্টিটা থাকে রেজিস্ট্যান্ট ট্রান্সফার ফ্যাক্টরের মধ্যে। সো ইফ দ্য রেজিস্ট্যান্ট ট্রান্সফার ফ্যাক্টর, প্লাজমিডের মধ্যে যদি রেজিস্ট্যান্ট ট্রান্সফার ফ্যাক্টর না থাকে, তাহলে সেই প্লাজমিড তার রেজিস্ট্যান্ট জিনগুলোকে অন্য ব্যাকটেরিয়াতে পাঠাতে পারে না। সো the resistant factor is very important because it carries the resistant gene, even up to 10 genes simultaneously, 5 to 10 genes simultaneously at a single go can be transferred to other bacteria, but with the help of
রেজিস্ট্যান্ট ট্রান্সফার ফ্যাক্টর। শুধু আর ফ্যাক্টর কিন্তু, শুধু রেজিস্ট্যান্ট জিন কিন্তু ট্রান্সফার হবে না। বোঝা গেল? তাহলে এই প্রপার্টিটাকে আর ফ্যাক্টর বলে। আর ফ্যাক্টর বলে হচ্ছে যদি প্লাজমিডের মধ্যে এটা না থাকে তাহলে হবে না। আর এন্টায়ার ব্যাপারটা রেজিস্ট্যান্ট ট্রান্সফার ফ্যাক্টর বলছে, কারণ এখানে একসঙ্গে এক গাদা ড্রাগ রেজিস্ট্যান্সি একটা ব্যাকটেরিয়া থেকে আরেকটা ব্যাকটেরিয়া চলে যাচ্ছে। তাহলে এবার কনসিডার করো যে হাউ এফিশিয়েন্ট ইজ কনজুগেশন। Conjugation, maleness can be transferred, F prime is transferred, high frequency recombination is another property, and resistant transfer gene by which simultaneously 5 to 10 drug resistant gene can be transferred from one species to other, and irrespective of the species, maybe interspecies, maybe intraspecies. That's why conjugation is the most efficient method of gene transfer. These are all horizontal gene transfer method. What is horizontal gene transfer? Horizontal gene transfer means from one species to other species. বাবা মা তার সন্তানকে যেটা দিচ্ছে that is vertical transmission. বাবা মা তার প্রজনীকে যেটা দিচ্ছে, সন্তান সন্ততিকে যেটা দিয়ে যাচ্ছে, ব্যাকটেরিয়া দিচ্ছে, সেটা হচ্ছে ভার্টিক্যাল। বাট এখানে কি হচ্ছে, একটা ব্যাকটেরিয়া তার আরেকটা ব্যাকটেরিয়াকে ট্রান্সফার করছে at the same plane. This is horizontal gene transfer. তাহলে একদম ভুললে চলবে না। These are the method of horizontal gene transfer, and conjugation is the most efficient method of gene transfer. One more concept is there, that is the final one is transposon. This transposon transposon is known as jumping gene. Is known as jumping gene. The DNA material can jump from one particular bacteria to other bacteria. যে কোনো ব্যাকটেরিয়ার জিন থেকে আরেকটা ব্যাকটেরিয়ার জিনে ডিএনএ ম্যাটেরিয়াল জাম্প করতে পারে। অদ্ভুত লাগছে না ব্যাপারটা, যে ডিএনএ ম্যাটেরিয়াল একটা ব্যাকটেরিয়া স্পিসিস থেকে আরেকটা ব্যাকটেরিয়া জাম্প করতে পারে উইথ দ্য হেল্প অফ দিস কাট অ্যান্ড পেস্ট প্রপার্টি। তোমরা জানো যে ডিএনএর একটা ইউনিক প্রপার্টি আছে, ওটা একটা আরেকটা ডিএনএ কে কাট করতে পারে এবং সেখানে গিয়ে নিজের পেস্টিং হয়ে যেতে পারে দুটো এনজাইম দিয়ে, জানো তো। এই যে কাট অ্যান্ড পেস্ট প্রপার্টি, সেটা দিয়ে কি করতে পারে, যে এই দুটো প্রপার্টি থেকে ডিএনএ যখন অ্যানিলিং হচ্ছে, দুটো যখন সিনথেসিস হবে, দুটো স্ট্র্যান্ড সেপারেটেড হয়ে যায়। দুটো স্ট্র্যান্ড যখন সেপারেটেড হলো ফ্রম ওয়ান স্ট্র্যান্ড, ফ্রম একটা স্ট্র্যান্ড থেকে এই হেয়ার পিন ফর্মেশন ক্যান অকার। এই মনে করো একটা ডিএনএ সেগমেন্ট, এখানে দুটো সেগমেন্ট আছে, দুটো আছে, একটা সেপারেটেড হয়ে গেল। এবার একটা সেপারেটেড হয়েছে, একটার মধ্যে এই সেগমেন্টটা রয়েছে, এটার নাম হচ্ছে ইনভার্টেড রিপিট আইআর সেগমেন্ট। এই আইআর সেগমেন্টে দেখো এসিসিটি আছে, আর এই আইআর সেগমেন্টটা দেখো, এই আইআর সেগমেন্টটা দেখো টিজিজিএ আছে, ধরে নাও একটা এক্সাম্পল। এবার এই স্ট্র্যান্ডটাকে যদি তুমি ঘুরিয়ে দাও, এখানে রয়েছে জিনগুলো, এই জিনটা এখানে এসে গেল, একটা হেয়ার পিন ফর্মেশন হলো,
তাহলে এই ACCT গিয়ে TGG এর সঙ্গে বাইন্ড করবে। তাহলে সিঙ্গল স্ট্র্যান্ড ক্যান ফর্ম এ ডাবল স্ট্র্যান্ড উইথ এ হেয়ার পিন। একটা হেয়ার পিনের মতো হলো। এ সিঙ্গল স্ট্র্যান্ড ক্যান বি ফর্ম, ডাবল স্ট্র্যান্ড ক্যান বি ফর্ম ফ্রম এ সিঙ্গল স্ট্র্যান্ড। একটা স্ট্র্যান্ড থেকে একটা স্ট্র্যান্ড ভেঙে গিয়ে ডাবল স্ট্র্যান্ড হলো উইথ দি জিন, উপরের পোর্শনটায় জিন রয়েছে, ডাবল স্ট্র্যান্ড হলো। নাও দিস ইজ কল্ড ইনভার্টেড রিপিট। এই ইউনিক হেয়ার পিনটা ক্যান জাম্প ফ্রম ওয়ান ক্রোমোজোম টু আদার ক্রোমোজোম। তাহলে during the replication procedure, during the synthesis procedure, if this particular hairpin formation occur, and with the help of this inverted repeat, it can jump from one chromosome to other chromosome and can carry drug resistance from one chromosome to other chromosome. Conjugation, the direct transfer of DNA from one bacterial cell to another, the most efficient method. Transduction, use of a bacteriophage, bacterial virus, to transfer DNA. দেখতে পাচ্ছ তো? Use of a bacteriophage, bacterial virus, to transfer DNA between cells. এখানে কিন্তু ব্যাকটেরিওফাজ লিমিটেড। এক একটা ব্যাকটেরিয়ার জন্য একটা করে ফাজ থাকার কথা, কিন্তু সব ব্যাকটেরিয়ার জন্য ফাজ নেই। Transformation, environmental DNA. Naked DNA is taken up by the environment by the bacterial cells. একটা ব্যাকটেরিয়া লাইজড হয়েছিল, তার ডিএনএ পড়েছিল, সেই ডিএনএটাও একটা লিভিং ব্যাকটেরিয়া সে নিয়ে নিল। The transformation is defined as transfer of genetic information through the activity of DNA. Griffith experiment, mice injected with live non-capsulated or R-strain pneumococci with heat-killed capsulated S-strain, মানে স্মুথ স্ট্রেন, যেটা ক্যাপসুলেটেড সেটা স্মুথ গ্রোথ করলে আমরা যখন কালচার প্লেটে লাগাই তখন স্মুথ গ্রোথ হয়, আর যখন এটা ক্যাপসুলটা নেই মিউট্যান্ট তখন তার গ্রোথটা রাফ ইরেগুলার গ্রোথ হয়। তো সেটা নিয়ে এখানে বলেছে রাফ আর স্মুথ স্ট্রেন। মনে না থাকলে ক্যাপসুলেটেড নন ক্যাপসুলেটেড লিখলেও হবে, কোনো অসুবিধা নেই। লিড টু ডেথ অফ মাইস উইথ আইসোলেশন অফ লাইভ capsulated pneumococci. It means that some factor from dead pneumococci transferred to live non-pathogenic pneumococci. Competency factor promotes transfer from environment. Example, Streptococcus pneumoniae. Streptococcus pneumoniae ছাড়া আর কোন ব্যাকটেরিয়া ট্রান্সফরমেশনে পার্টিসিপেট করে? স্যার, Pseudomonas. Another name is Pseudomonas, Bacillus, and এই দুটো অন্তত নামটা মনে রেখো, যে ব্যাসিলাস, হিমোফাইলাস আর সিউডোমোনাস, এরা ট্রান্সফরমেশনে পার্টিসিপেট করতে পারে। উইদাউট কম্পিটেন্সি ফ্যাক্টর ব্যাকটেরিয়া ক্যান অনলি ট্রান্সফার ফ্রম দ্য সেম অর রিলেটেড স্পিসিস। এই ইন্টার রিলেটেড স্পিসিসের মধ্যে করতে পারে যদি কম্পিটেন্সি ফ্যাক্টর থাকে। আমি একটু আগে বললাম যে কনজুগেশন ছাড়াও ট্রান্সফরমেশন কিন্তু এখন নতুন একটা গাইডলাইন নিয়ে এসছে, ইনফরমেশন এসছে, সেখানে কিছুটা পারে কিন্তু বিয়ের মতো কনজুগেশনের মতো পারে না। এখানে দেখো ছবি, ওই দেখো রাফ স্ট্রেন, নন ভিরুলেন্ট স্ট্রেন। নন ভিরুলেন্ট স্ট্রেন আমরা ইনজেকশন দিয়ে দিয়েছি, তাহলে এটা কি বেঁচে আছে? কিছু হয়নি। এখানে দেখো স্মুথ স্ট্রেন, ভিরুলেন্ট স্ট্রেন ইনজেকশন দিয়েছি, ব্যাস উল্টে গেছে, পড়ে গেছে। এখানে দেখো হিট কিল স্মুথ স্ট্রেন, আমরা হিট কিল, এখানে কিন্তু স্মুথ স্ট্রেনটাই আমরা হিট কিল করেছি, সেটা যখন দিলাম তখন কিন্তু সে বেঁচে আছে, কিছু হলো না। আবার দেখো সাইমালটেনিয়াসলি রাফ স্ট্রেনের সঙ্গে যখন হিট কিল্ড আমরা মিশিয়ে দিলাম তখন কিন্তু মাউসটা মরে গেল। তাহলে কি দাঁড়ালো? তাহলে ওই প্রপার্টিটা, ওই এক্সপেরিমেন্টটা এস্টাবলিশ করলো যে সার্টেন জেনেটিক ম্যাটেরিয়ালস ট্রান্সফার হয়েছে, তাই না? তাহলে গ্রিফিথ এক্সপেরিমেন্ট ছবি এঁকে, এটার যে ছবি আঁকতে হবে তার কোনো মানে নেই, এমনি ডায়াগ্রাম করে তাতে কোনটা বেঁচে আছে কোনটা মরে গেছে এটা দেখিয়ে দেবেন, তাহলেই হলো। ডেমনস্ট্রেশন অফ ট্রান্সফরমেশনটা ক্লিয়ার্ড অ্যাভেরি এরা পরে 1944 বললো। কিভাবে বললো? বললো হচ্ছে দেখো এখানে এই ক্যাপসুলেটেড স্ট্রেন, ক্যাপসুল রয়েছে নিউমোককাসে, হিট কিল্ড এনক্যাপসুলেটেড স্ট্রেন, তার সঙ্গে সঙ্গে লিভিং নন ক্যাপসুলেটেড
চোখ বন্ধ, চোখ বন্ধ মানে মরে গেছে। লিভিং এনক্যাপসুলেটেড সেলস আইসোলেট করেছে এখান থেকে, মরে গেছে, সেখান থেকে লিভিং এনক্যাপসুলেটেড স্টেট পেয়েছে। আর হিট কিল এনক্যাপসুলেটেড সেল যখন দিয়েছে চোখ খোলা, বেঁচে আছে। আবার নন ক্যাপসুলেটেড স্টেট যখন ইনজেক্ট করেছে চোখ খোলা। তাহলে বোঝা গেল এক্সপেরিমেন্টটা থেকে। Transduction is defined as transfer of portion of DNA from one bacterium to another by bacteriophage. Bacteriophage প্রথমে ইন্ট্রোডিউস করে দিয়েছে, তার জেনেটিক ম্যাটেরিয়াল এই যে ইন্ট্রোডিউস করলো ফাজ। এবার ফাজ ব্যাকটেরিয়ার মেটাবলিক পাথওয়েটা হাইজ্যাক করে নিজে মাল্টিপ্লাই করছে, করতে 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 কি করলো, খানিকটা এই যে ব্যাকটেরিওফাজ মাল্টিপ্লাই করেছে, মাল্টিপ্লাই করে খানিকটা ব্যাকটেরিয়ার যে হোস্ট সেল তার খানিকটা ডিএনএ নিয়ে চলে গেছে, ইন্ট্রোডিউস করলো আরেকটা সেলের মধ্যে, আরেকটা সেলের মধ্যে মানে ব্যাকটেরিয়াল সেলের মধ্যে ইন্ট্রোডিউস করে দিল। তার তখন একটা নতুন প্রপার্টি সে পেয়ে গেল, ওই পুরনো ব্যাকটেরিয়ার ডিএনএ খানিকটা পেয়ে গেছে সে, তাহলে নিউ প্রপার্টি। অথবা ফাজেরই কিছু জেনেটিক প্রপার্টি সে পেয়েছে, নিজের প্রপার্টিটা চেঞ্জ হয়ে গেল। তাহলে ট্রান্সডাকশন একটা প্রসিডিওর। ব্যাকটেরিওফাজের ছবি তো তোমরা বহু দেখেছো। ট্রান্সডাকশন আমরা বলেছি দু রকম হতে পারে, একটা লাইটিক, একটা লাইসোজেনিক। লাইটিক হচ্ছে যখন প্রচুর হয়েছে, তৈরি হয়েছে, ফেটে বেরিয়ে গেছে, হোস্ট সেলটা যে সেলের মধ্যে ছিল সেটা ফেটে বেরিয়ে গেছে, লাইটিক ফাজ। আর লাইসোজেনিক হচ্ছে যখন জেনোমে ইন্টিগ্রেটেড হয়ে রয়েছে, জেনোমের মধ্যে আটকে রয়েছে, একটা কিছু স্টিমুলাস আসবে তখন সে মাল্টিপ্লাই করবে, সেটা হচ্ছে লাইসোজেনিক ফাজ। লাইসোজেনিক কনভার্সন, এখানে বলছে হিয়ার দ্য ফাজ ডিএনএ হুইচ ইজ ইন্টিগ্রেটেড ইনটু দ্য হোস্ট ব্যাকটেরিয়াল ক্রোমোজোম, হোস্ট ব্যাকটেরিয়াল ক্রোমোজোম মধ্যে ইন্টিগ্রেটেড হয়ে আছে, and itself codes for several virulence factors such as toxin. সেখানে কিন্তু অনেকগুলো ভিরুলেন্স ফ্যাক্টর সে ইন্টিগ্রেট করে রেখেছে, যেটার এক্সাম্পল হচ্ছে কর্নিব্যাকটেরিয়াম, ডিপথেরিয়া, টক্স ফাজ। ওই টক্স জিনটা ইন্ট্রোডিউস করে দিয়েছে, এবার টক্স জিনটা শুদ্ধ ইন্টিগ্রেটেড হয়ে আছে, জেনোমের মধ্যে ঢুকে গেছে। When such bacteriophage infects a new host, the virulence genes are get transferred. ওই জিনটা ঢুকে রয়েছে ওখানে, এবার সে মাল্টিপ্লাই করে যখন চলে গেল আরেকটা ব্যাকটেরিয়া খানিকটা জেনোমিক প্রোডাক্ট নিয়েই গেল, তাহলে আরেকটা ব্যাকটেরিয়া যে নন ভিরুলেন্ট ছিল সে কিন্তু ভিরুলেন্ট হয়ে গেল। কর্নিব্যাকটেরিয়াম, ডিপথেরিয়া, টক্স ফাজ পেল, কমেন্সাল থেকে প্যাথোজেনিক হয়ে গেল। The lysogenic conversion in diphtheria bacilli which acquires toxigenicity by lysogenization with phage beta, and elimination of phage for toxigenic strain renders it non-toxigenic. তুমি যদি সেই ফাজটাকে বার করে দাও তাহলে ওটা আবার নন টক্সিজেনিক হয়ে যাবে। Conjugation, the most efficient pathway by which bacteria horizontal gene transfer occurs. A process by which a donor bacteria or male bacteria makes contact with another bacteria, the recipient cell. The DNA is directly transferable. Plasmid carry genetic information necessary for conjugation to occur. Fertility factor. Only cell that contains such plasmids can act as donor. The cell lacking a corresponding plasmid act as a recipient. যার ফার্টিলিটি ফ্যাক্টর নেই সে F-, যার আছে সে F+. Requires direct contact between donor and recipient. Direct contact হচ্ছে কি দিয়ে? সেক্স টিউব ফর্মেশন দিয়ে। The maleness is transferred, male bacteria to female bacteria. The ability to conjugate is conferred by the F plasmid. The bacterial cells that contain F plasmid are called F+, and bacteria that don't have the F plasmid are called F-. Now this is the picture of simple conjugation. You can see the F factor is there. This is the F factor, and this is the F+ cell. No F factor, F- cell. The conjugative pilus formation. This pilus formation, the inherent property of the F factor, and conjugation form, conjugation tube form, and then once DNA strand is transferred to other. From one strand, this bacteria, one strand is transferred, and from the one strand, complementary second strand is synthesized. And now the bacteria is F+, F+. Simple conjugation. The HFR conjugation. F factor being plasmid,
It may integrate with the bacterial chromosome, episome. প্লাজমিডটা মাঝে মাঝে ক্রোমোজোমের সঙ্গে ইন্টিগ্রেট হয়ে থাকতে পারে, বলেছি সেটা এপিজোমাল ফর্ম, but the process is reversible. Such donor cells are able to transfer chromosomal DNA to recipient cells with high frequency in comparison to F plus cells, so the process is known as high frequency recombination. এখান থেকে ক্রোমোজোমটা ডাইরেক্টলি চলে যেতে পারে, আগেরটা প্লাজমিড নিয়ে হয়েছে, প্লাজমিড ট্রান্সফার হয়েছে, এখানে ক্রোমোজোম কিন্তু ডাইরেক্ট F প্লাস থেকে F মাইনাসে চলে যেতে পারে, সরাসরি চলে যেতে পারে। সেটাকে আমরা কি বললাম, সেখানে কিন্তু F মাইনাস সেলস আর নট কনভার্টেড টু F প্লাস সেল। কেন বলেছি? বলেছি ওই সেক্স টিউব ফরমেশনটা পারসিস্ট করে না, আফটার সার্টেন টাইম সেক্স টিউব ফরমেশনটা অফ হয়ে যায়, আর হলো অর্গানটা থাকে না। So some portion of DNA is transferred but not the whole. Fertility factor টা ট্রান্সফার হতে পারে না, that's why F minus remain as F minus. এখানে কিন্তু মেলনেস ট্রান্সফার হওয়ার জায়গা রইল না। সো HFR এই প্রসিডিওরটা কিন্তু হাই ফ্রিকোয়েন্সি রিকম্বিনেশন প্রসিডিওর, বাট cannot transfer the F factor due to incomplete sex tube formation. Bacterial conjugation, episome, এখানে দেখো কি সুন্দর আছে প্লাজমিডটা, এখানে ইন্টিগ্রেটেড হয়ে গেছে। সো দিস ইজ এপিজোমাল ফর্ম, এটাই ট্রান্সফার হবে, ঠিক আছে। HFR কনজুগেশন এখানে দেখো, এখানে আছে সেক্স টিউব ফরমেশনটা, এই হয়েছে সেক্স টিউব ফরমেশন হয়েছে, এখান থেকে ক্রোমোজোমটা চলে গেল সরাসরি, কিন্তু কিছু সময় পরে, এটাই 25 মিনিট পরে এখানে কিন্তু একটা ব্রেক হয়ে গেল, ফলে পুরোপুরি ডিএনএ ম্যাটেরিয়ালটা যেতে পারল না, তাই F প্লাসটা F মাইনাস থেকেই গেল, F মাইনাস আর F প্লাস হলো না। A prime conjugation, the conversion of F plus cell into HFR cell is reversible. When it reverts back to its original free state, it may carry some adjacent chromosomal DNA with it, and such a factor is called F prime or a prime factor. When a F prime cell transfers DNA to F minus cell, the recipient becomes a prime, that is known as sexduction. এটা ট্রান্সডাকশনের মতো, তাই সেক্সডাকশন কথাটা বলেছি। তাহলে খানিকটা ক্রোমোজোমাল ম্যাটেরিয়াল যখন ইন্টিগ্রেটেড হয়ে রয়েছে প্লাজমিড, তখন সে আবার রিভার্ট ব্যাক করতে পারে টু ইটস অরিজিনাল ফ্রি ফর্ম। ডিউরিং দ্য প্রসেস it can take up some amount of DNA material with it. Now this particular bacteria is called F prime. This F prime bacteria can transfer the F primeness to F minus bacteria. This is possible. Conjugation. The resistant transfer factor, RTF. Plasmids help to spread multiple drug resistance. একসঙ্গে অনেকগুলো ড্রাগ রেজিস্ট্যান্সি 10টা পর্যন্ত ট্রান্সফার করে দিতে পারে, কিছু কিছু বইয়ে 8টাও লেখা আছে। Discovered in 1959 in Japan. Infections caused due to Shigella are spread resistant to following antibiotics: sulfonamide, streptomycin, chloramphenicol and tetracycline. একসঙ্গে 4টে ড্রাগ রেজিস্ট্যান্সি ট্রান্সফার হয়ে গেল। The plasmids consist of two components, RTF and R determinants. দুটো কম্পোনেন্ট থাকে এই RTF এর মধ্যে। A resistant transfer factor RTF helps conjugational transfer. Conjugational transferটাকে প্রমোট করে RTF, and the resistant determinants are to each of the several drug. প্রত্যেকটা ড্রাগের জন্য একটা করে R ফ্যাক্টর, ক্লোরামফেনিকের জন্য একটা R ফ্যাক্টর, টেট্রাসাইক্লিনের জন্য একটা R ফ্যাক্টর, তো ডিফারেন্ট R ফ্যাক্টরস আছে, কিন্তু তারা নিজেরা ট্রান্সফার হতে পারে না, হাত ধরে তাদেরকে ট্রান্সফার করে দিতে হবে। সেটা হাত ধরে কে নিয়ে যাবে? রেজিস্ট্যান্ট ট্রান্সফার ফ্যাক্টর। তাহলে দুটো একসঙ্গে যদি রেজিস্ট্যান্ট ট্রান্সফার ফ্যাক্টর আর আর ফ্যাক্টর কম্বাইন্ড একসঙ্গে থাকে, তাহলে আমরা তাকে এফ ফ্যাক্টর বলবো, বা এই রেজিস্ট্যান্ট আর ফ্যাক্টর বলবো। আর ফ্যাক্টর, the R factor can contain several determinants, as many as 8 or more than 8 drugs. Guide the cell for production of enterotoxin too, but R factors can be inhibited by bile salts. Genesis of R factors. At random use of antibiotics, especially in vet practice, কুকুর বেড়াল গরুদের মুঠো মুঠো অ্যান্টিবায়োটিক খাওয়ানো হয়, তার জন্য এটা একটা খুব ইম্পর্টেন্ট ফ্যাক্টর, ড্রাগ রেজিস্ট্যান্সি ট্রান্সফার। ট্রান্সপোজ জেনেটিক এলিমেন্ট, এখানে আমি ছবি এঁকে দেখিয়েছি তোমাদের, এটা হচ্ছে ইনভার্টেড রিপিট।
ইনভার্টেড রিপিট, আর ইন্টারনাল সিকোয়েন্সটা জিনটা এখানে রয়েছে, এই টোটাল সিকোয়েন্সটাকে ইনসার্শন সিকোয়েন্স বলে। দিস ইজ দ্য জাম্পিং জিন, ক্যান জাম্প ফ্রম ওয়ান ক্রোমোজোম টু আদার ক্রোমোজোম, ফ্রম ওয়ান প্লাজমিড টু আদার প্লাজমিড, ফ্রম ওয়ান প্লাজমিড টু আদার ক্রোমোজোম, ফ্রম আদার প্লাজমিড টু আদার প্লাজমিড। ইউনিক প্রপার্টি অফ জাম্পিং জিন। যদি হেয়ারপিন ফর্মেশন হয় তাহলে সেটা কিন্তু জাম্প করতে পারে। পরীক্ষায় আসবেই, ধরে রাখো। horizontal gene transfer, the methods of horizontal gene transfer are discuss the most efficient method of gene transfer with suitable diagram. একেবারে ক্যাচ কোশ্চেন, ধরে রাখো পরীক্ষা এসে গেছে। এখান থেকেই আমরা এন্ট্রি নেব মলিকুলার জেনেটিক্সে। এই ক্লাস আজকে হবে না, বড় ক্লাস, এটা পরে হবে। এখান থেকে আমি বলেছিলাম যে আমরা কিন্তু এরপরেই ঢুকতে যাব মলিকুলার জেনেটিক্সে, এবং এই মলিকুলার জেনেটিক্সে ঢুকবো যখন, তখন জেনেটিক ইঞ্জিনিয়ারিং করব প্লাজমিডকে নিয়ে। প্লাজমিডের মধ্যে আমরা অনেক জিন ইন্টিগ্রেট করে রাখি এবং সেই জিনগুলো যথারীতি আমরা কাজে লাগাই পরবর্তীকালে বিভিন্ন এক্সপেরিমেন্টের জন্য। ফার্মাকোলজিতে কাজে লাগে, ভ্যাকসিন তৈরিতে কাজে লাগে, জেনেটিক ইঞ্জিনিয়ারিংয়ে ওয়েস্টার্ন ব্লট, ডট ব্লট টেকনিক, পলিমারেজ চেন রিঅ্যাকশনস এরপরে আসবে, সেগুলো করবে। অ্যান্ড দ্য নিউয়ার আন্ডারস্ট্যান্ডিং অফ জিনস তোমরা খানিকটা বুঝে গেলে। হিউম্যান জেনোম প্রজেক্ট কিন্তু তৈরি হচ্ছে এখন। আমরা ঠিকঠাক ব্যবহার করছি কিনা একটা প্রশ্ন আসছে।